Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for the Governor of Goa, Dr. Sridharan Pillai ji. You have done a wonderful performance here. I'm really congratulating you. And I am inaugurating this program. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Goa. आवर्जून टाळ्यांनी त्यांचे स्वागत करचे गणेश बाब गावकार, आमदार सावड्डे मतदारसंघ. May I now request Mr. Arun Sharma, CEO Infrastructure Business Sterlite Power, present a memento to Dr. Sridharan Pillai, Governor of Goa. असे जगावे या दुनियामध्ये आव्हान असेल लावून तर नजरेमध्ये नजर रोखणे आयुष्याला द्यावे उत्तर. हेच ते उत्तर आज तुम्ही सर्वांनी तुमच्या आयुष्याला उभ्या दिलेलं आहे. भुरगे आसात जाणटे आसात परीक्षांचो टायम आता काही दिसांनी सुरू जावपाच आसा. तर लायट वतगीर कितें जाता हें आमकां खबर आहा. आनी एक असो प्रकल्प जर गोंयाक येवन ते प्रश्न जर सुटावे करता म्हाका दिसता आमगे गोंयकारांच्या खातीर एक बरी गजाल. गोवा तनवार जो प्रोजेक्ट है, दिस इज ब्रिंगिंग ग्रीन एनर्जी टू द स्टेट ऑफ गोवा. It is connecting Goa to the renewable energy hubs of Karnataka. And therefore, we have a clear opportunity to make Goa a run on 100% green energy in next 15 to 18 months' time if we finish this project over that duration. The Goa Tamnar is also a testimony to, it's just not just a project, but it's a promise for a future of Goa, a prosperity of Goa. And we have seen with all these awardees, it has happened only and only because of all the support we received from everybody and from Goans.